What will be the share capital? Wrong ಬರಾತದ್ರಿ answer. Please give the information fast. All of you open the books, whatever we have completed yesterday. Reserve and surplus was the 20,000. Note number 1, if I am not wrong. Okay, second, sorry, not the reserve and surplus. Share capital. Share capital was 20,000. Then what about reserve and surplus? Reserve and surplus ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ? How much was the reserve and surplus? Have you completed the reserve and surplus or not? We had completed that. No, not yet completed. I hope we have yesterday we have solved that. Half of that we have solved. Okay. Then what was the reserve? See here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಲೆ. The answer comes wrong. Why? Okay. We'll do it once again. Okay. Reserve and surplus. Okay, in that reserve and surplus we had ಏನೈತ್ ನೋಡ್ರಿ, capital reserve is there. Capital reserve is there. How much capital reserve we are having? That is 20,000. Correct? And ಇದ್ರೊಳಗೆ additions ಯಾವ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ? Yes or no? Additions ಯಾವ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ capital reserve ಗೆ? Okay. Then when it comes to general reserve, okay, what is the general reserve? That is 6,50,000. 6,50,000. 6,50,000 was general reserve. Addition is there. Addition is 80,000. Correct? Additional information the kotar nodri. Transfer to general reserve 80,000. Then it comes 7,30,000. Then security premium is there. What is the security premium? That is 24,500. Correct? Okay. Then 24,500 ಅಲ್ಲ? Security premium 24,500. Okay. Then what is the total of reserve? What is the total of reserve? Total of reserve ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 7,74,500. 7,74,500. Okay. Then when it comes to surplus ನೋಡ್ರಿ, surplus balance ಎಷ್ಟದ? ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು 32,750. Correct? Then surplus for the year, that is 1 lakh. Then the total surplus is 1,32,750. ಇದ್ರೊಳಗ we have appropriations ಏನೇನಿತ್ತು? that is general reserve 80,000. Correct? Then proposed dividend was there. Proposed dividend 15,000. ಹೆಂಗ್ 15,000? 20,000 ರೂಪಾಯಿ share capital ಅದ. ಆ share capital ದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? We are going to take the proposed dividend as a 75%. Okay.
Then now what will be the what will be the total 1,32,500 ದೊಳಗ 95,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 1,32,750 ಒಳಗ 95,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 37,750 ಓಕೆ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ 81 ಅಲ್ಲ 8 ಲ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು $7,74,500 plus 37,750 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ $7,74,500 plus 37,750 8,12,250 8,12,250 ಕರೆಕ್ಟಾ $7,74,500 plus 37,750 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಪ್ರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ okay then 8 lakh okay 8,12,250 bantu then that will be called as that will be considered as reserve and surplus okay 8,12,250 correct okay the total of the shareholders fund ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ total of shareholders fund ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ Priya, they have given the 8,30,000, but we have not done any wrong in this. Okay, it may be wrong by the books only. Correct? Now, have you done any wrong in this? The capital reserve was 20,000. Yes, we have put the 20,000. General reserve was the 6,50,000 in the book. Yes, we have put the 6,50,000. Addition 80,000 was there. Yes, 80,000 was there. 7,30,000. Security premium was there. 24,500. Yes, it's a 24,500. Correct? ಓಕೆ ನಮ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ದೋರ್ ಡೇಟಾ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ತೀತು ಪ್ರಿಯಾ ಓಕೆ ದನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಪಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ಡೂ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದೊಳಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದೊಳಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ
They should have told us there. Okay, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅವರು. ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 7 ಅಂತ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆದೈತೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡೋಕಾಗ್ತತಿ, ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟದ ಅಂತೇಳಿ. ದಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದಟ್. ತೀತು ಹಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಯವ್ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಅಂತೆ 35,000 ಐತಿ. ತೀತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ. ತೀತು ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. 8,30,000. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, 15,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಐತ್ಲ, 15,000 ಮೇಲೆ 10% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1,500. ಬೇಡ, ತಪ್ಪಾದ್ರ ಆಗಲಕ್ ನಡೀತೈತಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ? 8,32,250. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಉಳ್ಕಿದವರು ಬರೀ ಒಂದ್ 4 ಮಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಉಳ್ಕಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟರು. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ವಾರೆಂಟ್ಸ್? ನೋ ವಾರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ದೇಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪಿ, ಇದ್ರೊಳಗ ಬುಕ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ. ದೆನ್ ನೋ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ತೀತು ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಂದೇದ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್. ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ?
ಯಾವ್ಯಾವ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡಿಸ್ರಿ 1,65,000 plus 25,000 1,90,000 1,90,000 10,000 2 lakh 2,40,000 ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ then note number 3 note number 3 that is 2,40,000 correcta next second one deferred tax liability deferred tax liability ತಗೋಬೇಕು assets ತಗೋಬೇಕು liability ಹೆಚ್ಚದನೋ asset ಹೆಚ್ಚದನೋ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಾತಿದ್ದು liability ಹೆಚ್ಚದನೋ assets ಹೆಚ್ಚದನೋ liability ಹೆಚ್ಚದ liability ಹೆಚ್ಚದ ಅಂದ್ರೆ liability side ತಗೋಬೇಕು ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ deferred tax liability net deferred tax liability net ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 60,000 ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ 60,000 ಆಗ್ತದ deferred tax liability ದೋಗ deferred tax assets ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ deferred tax liability ಎಷ್ಟದ 1 lakh deferred tax liability ಎಷ್ಟದ 1,65,000 1,65,000 deferred tax assets ಎಷ್ಟದ that is 75,000 ಕರೆಕ್ಟಾ $75,000 is the liability. Then deferred tax asset liability ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ deferred tax liability ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ $60,000 ಹೆಂಗಾಗ್ತದ ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರಿ deferred tax liability 75,000 ಐತನ ಸಾರಿ sorry deferred tax liability is 75,000 deferred tax assets ಎಷ್ಟದ that is 15,000 then deferred tax liability ಎಷ್ಟಾತು 60,000 ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ okay deferred tax liability ಎಷ್ಟಾತು that is 60,000 okay then ಮತ್ತೆ ಯಾವರದವ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ದೋಗ ನೋ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಾತು 3 lakh yes or no okay next we will move to the current liabilities current liabilities dog first ಏನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ short term borrowings
ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಗ್ತಾವೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 55,000 after that short term borrowings trade payable is there ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ 2 lakh rupees ಆಗ್ತದ 1,75,000 and 25,000 okay next third one ಏನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ after that trade payables ಆದ್ಮೇಲೆ other current liabilities ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವು interest accrued and due on borrowings unclaimed dividend unpaid matured debentures and accrued interest income received in advance excise duty payable salary and wages outstanding yes or no ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಆನ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವೇನ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರೂಡ್ ಆಗೈತಂತ ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅನ್ಪೇಡ್ ಮೆಚೂರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇಬಲ್ okay you have to pay the excise duty but not paid then salaries and wages outstanding whatever the salary you are having okay that is outstanding inna kodbekagide nimdu then estatu other current liabilities seventh one ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ other current liability 70,000 the total of this will be total of current liabilities will be ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಾನು other current liabilities total of other current liabilities ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 55,000 plus 2 lakh plus 20,000 ಎಷ್ಟಾತ್ರು ಅಲ್ವಾ 55,000 ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಎಷ್ಟಾಗ್ತತಿ ಯಾರ 70,000 ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ 72,750 ಹಂಗಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ
55,000 plus 20,000 72,750. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಹಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ದಾಗ ಹಚ್ಚುನ್ಲ. ಏ ಒನ್ ಮೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅದಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂದದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಸಾರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಇದ್ರೊಳಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೌ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತದ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ? ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ that is the provision, short term provision. ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್? 15,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ is there. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಮಾದೇವ್. ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್? 55,000 plus 2 lakh plus 72,750 plus 15. Salary and wages comes under employee benefits, but it's a outstanding ಮಾದೇವ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್ ಅದು ಇತ್ತಂತಿಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದ. ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ. ತೀತು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್? ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರು total of current liabilities? Total of current liabilities ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 16,200 1,62,750 ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಇರುದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದಲ್ಲ ಮಾದೇವ್. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್? 3,42,750. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಾತು? ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ? 8,32,250, 3,42,750. ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 14,75,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತ ಪ್ರಿಯಾ? ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ದೊಳಗ ಗದ್ಲಾಗಿರ್ತದ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ದೇರ್. ನಮ್ ಒಂದ್ ತಲೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೋರಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. Okay, what you have to do? Okay, it's a homework to all of you that you should complete the asset side. Asset side and complete ಮಾಡಿ ನನಗ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. Okay,
Yes or no? Asset side complete ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ರಿ. Okay, we'll close now.